കോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്. അക്കാര്യത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 1000 രൂപ പ്രതിമാസം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിൻ്റെയും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് നിയമസഭയുടെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നയപ്രഖ്യാപനം. ഏതായാലും കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാമ്പത്തിക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത് അടക്കം കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൻ്റെ കുറവടക്കം നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപനം ഗവർണറും അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ തിരുത്തലുകളൊന്നും ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഗവർണർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ ഈ സർക്കാർ ഈ നയപ്രഖ്യാപനം കൊടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഗവർണർ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പിന്നീട് അത് കൂട്ടി വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഭാവി പരിപാടി എന്തായിരിക്കും, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഗവർണർ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അല്പസമയത്തിന് അകം ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Seconds. Only seconds. Then I will.
start? Yes. Namaskaram. Honorable Speaker, Chief Minister, Ministers, Leader of the Opposition, and Honorable Members of the Kerala Legislative Assembly. It gives me immense pleasure to address the first session of the 16th Kerala Legislative Assembly. I extend warm greetings to all the members present here. The people of Kerala have, with hope and confidence, given my government a clear and decisive mandate. They have voted for a government committed to transparent governance, a compassionate approach, and the restoration of public confidence in institutions. My government accepts this responsibility with a deep sense of humility. My government begins its journey by reaffirming its richness of unity and cooperation among all sections of society, drawing inspiration from the words of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, quote, "To work together is better than to work singly, and to work together for the common good is best of all," unquote. Kerala today stands at an important crossroads in its journey. For several decades, our state has possessed enormous strengths, a highly educated population, strong democratic traditions, remarkable social development indices, a globally respected public health system, a vibrant cultural ethos, and an enlightened society. Unfortunately, some of these indicators have shown signs of decline in recent times. Across the world, Kerala is recognized for its achievements in literacy, life expectancy, public participation, and skilled talent and social harmony. Alongside these strengths, Kerala also faces serious challenges that demand urgent and responsible interventions. Public finance is under severe stress. Youth unemployment remains a concern. The rising cost of living has placed pressure on ordinary families. Farmers face an uncertain future. Traditional sectors are struggling to adapt a changing economic realities. Climate change and environmental degradation have emerged as a major threats. Public institutions across sectors require renewed focus, vigor, and reform. My government firmly believes that the moments of challenges are also moments of opportunities. Kerala has repeatedly demonstrated that its people possesses the collective wisdom, resilience, and social strength needed to overcome difficult circumstances. My government approaches the future with confidence and optimism. My government envisions the creation of Puthuyuga Keralam, a new age Kerala that combines economic growth with social justice, modern infrastructure with environmental responsibility, technological progress with human compassion, and opportunity with equality. My government firmly believes that development must touch the lives of ordinary people. Governance should not remain confined to offices and files. Every policy must improve the daily lives of citizens. The farmer waiting for fair prices, the student aspiring to go for higher education,
the worker seeking dignity is to grow, the elderly seeking a dignified life, and the poor expecting affirmative support from the state. My government is committed to ensure that governance remains people-centric, transparent, and accountable. Governance must become simpler, faster, and more accessible. Citizens should be assured of timely services as their rightful entitlement. Administrative systems must function with efficiency, responsiveness, and compassion. Corruption, wasteful expenditure, and administrative delay weaken public trust and slow down development. Therefore, my government shall pursue a policy of clean governance, fiscal responsibility, and administrative efficiency. Technology shall be used extensively to improve transparency and reduce delays in service delivery. My government believes that public institutions become strong only when they enjoy the trust of the people. Every department of government shall therefore be required to adopt clear standards of accountability. Kerala has always stood as a symbol of secularism, social harmony, and democratic values. My government will protect these values with utmost commitment. Kerala's social progress has been built through reform movements, democratic struggles, and collective social advancements. Preserving this social fabric is essential for the future of the state. My government also believes that development and welfare are not opposing ideas. Becoming economic progress should create opportunities, while welfare measures should provide security and dignity to vulnerable sections of the society. Growth without justice creates inequality, while welfare without growth becomes unsustainable. Therefore, my government shall pursue a balanced and inclusive model of development. One of the first major decisions of my government was to constitute an expert committee to prepare a comprehensive white paper on the financial conditions of the state. The government strongly believes that the people of Kerala must have clarity on the actual financial position of the state, including liabilities, pending commitments, and fiscal obligations. The white paper will be placed before the people to provide a clear picture of the state's finances and to lay the foundation for a transparent and responsible financial recovery strategy. The state today faces serious financial challenges. Outstanding liabilities and fiscal constraints have created severe pressure on public finance. My government will face these realities with honesty and responsibility. At the same time, my government makes it clear that welfare measures for the poor and vulnerable will not be compromised. Social security pensions, public health care, education support, and welfare programs shall continue with utmost priority. Kerala's rights within the framework of Indian federalism shall be protected on the firm pillars of the Constitution of India. My government will strengthen its efforts to secure rightful financial allocations and fair and equitable treatment from the Union government. My government believes strongly in cooperative federalism and constructive engagement with the Union government, while firmly safeguarding the constitutional and financial rights of Kerala. The Indira guarantees announced by my government reflect its social commitment to the people of Kerala. On the very day it assumed office, my government declared its commitment to making free travel in KSRTC buses across the state a permanent entitlement for women in Kerala. My government will provide
rupees 1,000 per month to girl students in colleges to support their education. My government will raise the welfare pension to 3,000 rupees per month for all eligible beneficiaries. My government will provide free health insurance coverage of rupees 25 lakh per family per year to every family in Kerala under the Women Chendi Arogya Insurance Scheme, named after the former Chief Minister, the late Shri Women Chendi. My government will provide interest-free loans of rupees 5 lakh to young people who wish to become entrepreneurs. Kerala's youth are ambitious, educated, and capable. This guarantee gives them the seed capital to prove their potential at home rather than abroad. My government, in the very first meeting of the Council of Ministers, has taken the decision to create a dedicated department for the welfare of the elderly, the first such department among the states in the country. My government will implement an integrated development program harnessing the full potential of Kerala, 600.15 kilometers coastline, 44 rivers, 34 lakes, and 4 international airports. My government aims to transform the state into an integrated port-led hub. My government will comprehensively develop Kerala's aviation sector. My government will develop a pipeline of aviation infrastructure projects that will position Kerala as a significant hub for civil aviation in South Asia. My government will provide comprehensive support to enable more than 10,000 micro, small, and medium enterprises to attain greater level of competitiveness. Agriculture remains a key priority of my government. Farmers across Kerala face serious challenges. Rising input costs, price fluctuations, climate-related uncertainties, persistent wildlife attacks, fragmented land holdings, inadequate irrigation coverage, fallowing of land, suboptimal mechanization of climate and climate change-induced disasters, and my government is committed to address each of these with urgency. Steps will be taken to improve farm incomes, strengthen procurement systems, revise floor prices, and ensure timely and fair prices for paddy, coconut, rubber, and other agriculture products. The concern of farmers in high-range regions and wildlife-affected areas will receive special attention. With strengthened compensation mechanism and effective preventive systems to reduce human-wildlife conflict, my government will leverage modern technology to boost production and productivity, reduce cultivation costs, promote mechanization, and encourage secondary agriculture. Agricultural diversification, farmer-producer organizations, food processing, modern storage systems, and value-added agricultural industries will be actively promoted. Organic farming, vegetable cultivation, coconut production, and food security initiatives will be encouraged, along with agri-technology and agriculture-related entrepreneurship among youth, ensuring that farming in Kerala is not merely sustained but transformed into a viable, productive, and rewarding vocation for the next generation. My government will formulate a comprehensive project to transform women farmers into a major forces in Kerala's agricultural sector by identifying both existing and potential women farmers in every panchayat. This initiative will integrate women across the agricultural value chain,
including production, processing, and distribution through a well-structured program. A Women Farmers Consortium will be launched this year by my government to mobilize lakhs of individual women farmers and both small and large women collectives into the agricultural sector. Special schemes will be introduced to empower women in farming activities such as paddy cultivation, vegetable farming, fruit cultivation, pulses, tuber crops, mushroom cultivation, and beekeeping. My government will introduce a comprehensive soil testing policy and establish a soil testing register, since systematic soil testing has not yet been fully implemented. My government will strengthen spice development initiatives to promote production, productivity, and farmer income. Area-specific programs for export-oriented spice production will be implemented, and spice parks and procurement hubs will be promoted through public-private partnerships. My government will design special promotional programs to enhance the production and marketing of Kerala unique GI-tagged commodities. My government will give enhanced focus to modernization and digitization of the agricultural sector. The Agri-Stack project will be strengthened. Digital crop surveys will be completed in all digitized villages, and a digital marketing platform will be established to ensure transparency and increase farmers' share in customers' prices. My government will implement schemes to strengthen support for doctoral researchers. Measures will be taken to ensure timely financial assistance by distributing enhanced fellowships, sanctioning research contingency grants, and formulating easily accessible low-interest loan schemes. My government will take steps to establish study and research institutions to preserve the legacy of social reformers and distinguished personalities belonging to the backward classes. My government will strengthen the cooperative sector by restoring the democratic character and credibility of cooperative institutions and addressing existing deficiencies comprehensively. Systems that enhance benefits for investors, borrowers, and cooperative members will be incorporated into the Kerala Cooperative Societies Act 1969. The Cooperative Vigilance Wing will be energized to ensure that the operations of cooperative societies are corruption-free and transparent. Steps will be taken to provide adequate deposit guarantees to all depositors in cooperative societies without restrictive conditions. A scheme will be implemented to enable cooperative societies to repay deposits on time, introduce changes in the deposit guarantee scheme, strengthen deposit protection, and restore public trust in cooperative institutions. Immediate action will be taken to return the deposits of cooperative societies affected by misuse and fraud, and stern action will be pursued against wrongdoers. A proper monitoring mechanism will be put in place to ensure financial discipline in the functioning of cooperative societies facing difficulties, including loan distribution. Ex parte cooperative societies will be strengthened to implement rehabilitation schemes and provide financial security to returning migrants. The risk fund schemes will be expanded to enable the settlement of loan liabilities in cases of serious illness or death of borrowers. Cooperation among cooperative institutions will be strengthened. Kerala internationally acclaimed film industry will be supported through a comprehensive film policy covering production incentives, co-production treaties with other countries,
film tourism development and promotion of Kerala as a shooting destination. A media city and creative industries hub will be developed to bring together film production, animation, visual effects, gaming, digital media and content creation industries in a single professionally equipped campus. The animation and VFX sector, in which Kerala has significant talent but underutilized potential, will be specifically supported through skill development programs, industry infrastructure and market linkages with global content industry. My government will increase the state plan fund allocation for arts, literature and culture, protect Kerala's invaluable heritage, including Nattavirevu and tribal culture, and implement special schemes for traditional art forms, artist welfare, rural libraries. Pension and health insurance will be provided to cultural workers above 60 years of age. Permanent theatres will be constructed across the state. The state cultural heritage will be integrated with modern digital technology to develop a digital creative economy. Digital Art Museum will be established and the International Film Festival will be extended to more cities. A living museum of Kerala will be established to reflect traditional life, history, art and culture. Heritage villages will be protected and digital archiving of Kerala's history and cultural forms will be undertaken. My government will implement the Malabar Temple Pilgrim Project, connecting major temples into an integrated pilgrimage circuit which enhances the experiences of devotees while promoting tourism and local livelihoods across the region. The eco-friendly accident-safe Yatra Easy Darshan project will be implemented across the Devasam institutions, ensuring that pilgrims can undertake temple visits safely, comfortably, and in an environmentally responsible manner. Education remains one of the Kerala's greatest strengths, and the future of this state depends greatly on the quality, accessibility, and relevance of its education system. My government is committed to modernizing the education sector while fully preserving its social sector and accessibility. This includes upgrading government schools, colleges, and with modern facilities, digital learning systems, and improved academic standards, and expanding skill development programs to enhance the employability and industry readiness of Kerala's youth. Higher education institutions will be encouraged to become genuine centers of excellence, innovation, and research with stronger collaboration among academic institutions, industry, and research organizations, ensuring that Kerala's graduates remain globally competitive. The number of +2 seats in all districts will be increased based on need. My government will give special focus to develop globally competitive higher education institutions within the state to reduce academic migration and retain talented students in Kerala. Steps will be taken to ensure that UGC-approved degrees are recognized in Kerala in a uniform and transparent manner. My government proposes to establish an academic syndicate as an apex body for coordinating administrative and governance issues in the higher education sector. A statewide apprenticeship exchange platform connecting students and industry will be developed by my government. My government proposes to establish Jawaharlal Nehru Scientific Centers to inculcate scientific temper among students. My government also proposes to establish Semester in Kerala program and strengthen academic tourism.
My government will be guided at all times by the principles of environmental protection and sustainable development. Recognizing that Kerala's ecology is precious, fragile, and irreplaceable, climate change has emerged as one of the most serious challenges facing the state. Floods, coastal erosion, landslides, heat stress, and ecological degradation call for long-term scientific planning, institutional commitment, and community participation. My government will promote clean energy initiatives, electric mobility, and environmentally responsible industrial development, ensuring that economic growth and ecological protection advance together rather than in opposition. Climate resilience, waste management, water conservation, river protection, and sustainable urban planning will receive priority attention in every budget and every development program. My government will actively involve local communities, local governments, scientists, and environmental experts in environmental planning and disaster resilience strategies, ensuring that people have a central voice in decisions that determine their future. Greater emphasis will be given to environment and sustainability in the academic curriculum. My government believes that through outdated systems and conventional approaches, Kerala can no longer address the challenges of narcotic abuse, organized drug networks, alcoholic behavior addiction, and revenue leakages. Time has come for a decisive and transformational shift in the functioning of the excise department. Accordingly, the department will be reimagined and rebuilt as a modern, intelligence-driven, technology-enabled, people-centric institution committed not merely to regulation but to public welfare, youth protection, and social responsibility and transparent governance. The excise department will be comprehensively modernized with enhanced enforcement capacity, digital surveillance tools, strengthened in intelligence networks, cyber monitoring systems, specialized training to disrupt narcotic and illicit substances supply chains, and eliminate organized drug networks. My government strategy against substance abuse will rest on three equal pillars: strong enforcement to eliminate supply chains, sustained awareness, and behavioral changes initiative through schools and colleges, local governments, and community organizations to reduce demand and a rehabilitation-focused public health approach to support those already affected. The excise department will work in close coordination with Home Department and the Health Department to ensure that this three-pronged strategy is consistently and effectively implemented across the state. A statewide anti-drug mission in close coordination with the Home, Health, and Education departments will be launched with the commencement of the new academic year this June, with special focus on protecting children and youth from the growing threat of substance abuse. My government will adopt a zero-tolerance approach towards narcotic mafias, peddlers, suppliers, and organized criminals networks, while ensuring that strong enforcement, visible action, accountable administration, and clean, modern, public-facing systems and uncompromising protection of society, especially the younger generation, define this new era of governance in the excise sector. My government will pursue a strong and comprehensive policy against substance abuse, recognizing that drug and alcohol addiction poses serious threats to our health, family stability, and productivity. Our target is to reduce alcohol consumption
in a phased manner. My government will approach public finance with transparency, fiscal responsibility, and an unwavering commitment to the welfare of the people. As one of its first acts, my government constituted an expert committee to prepare a comprehensive white paper on the financial conditions of the state, ensuring that people have full clarity on inherited liabilities, pending commitments, and fiscal obligations. My government remains steadfast in its commitment to the welfare and advancement of the fisher community. Under Mission Samudra, the sector will be strengthened through fleet modernization, the deepening of Janakiya Matsya Krishi, the scientific scaling of Vanami shrimp culture, mariculture, along with seed self-sufficiency and crop insurance to de-risk farmers. My government will ensure that group insurance, welfare pensions, and saving relief support are progressively expanded with new cover for fishers who die at sea, continuation of treatment of fatal illness, and a welfare scheme for peeling workers. My government will establish a blue economy cell and a Kerala EU joint working group to convert investment in intent into delivery, and will promote pesca tourism through coastal economic development committees. Coastal protection, rehabilitation of vulnerable coastal communities, and climate resilient development in coastal areas will receive priority, recognizing that these communities bear a disproportionate burden of environmental risk. My government will also actively promote inland fisheries, aquaculture, and sustainable marine resource management, ensuring that Kerala's rich marine wealth is harvested responsibly and that the benefits reach the fishers and coastal families who depend on it most. My government is committed to ensure food security for all citizens of Kerala. The public distribution system will be strengthened to ensure timely, adequate, and quality supply essential commodities to all eligible families. My government will take effective steps to control the rising cost of living, which has placed serious pressure on ordinary households. Price monitoring mechanism will be strengthened to check hoarding, black marketing, and artificial escalation in the prices of essential commodities. Consumer protection will be enhanced through stronger enforcement and accessible grievances redressal systems. Selected supply supermarkets will be modernized. The number of mobile Maveli stores, ration shops will be increased. Foremost objective of the Forest Department is to maintain ecological balance and thereby ensure the protection of flora and fauna, upholding the constitutional principles of safeguarding human life and property. The government assures that no action will be taken within the administrative system that will make human life around forest areas unbearable. My government recognizes that Kerala forests are the lungs of the state and the sources of its ecological security, water, wealth, and biodiversity. Forest conservation and sustainable management will receive focused institutional attention. My government will take effective and human steps to address the serious challenges of human-wildlife conflict, which has caused immense suffering for farming communities. My government will also take up the demarcation of boundaries between agricultural and forest land to protect the
property rights of farmers whose land has been affected by old reserve forest notifications, resolving a long-standing source of anxiety and legal uncertainty for thousands of families. My government categorically emphasizes that the department shall function with utmost care and efficiency to mitigate human-wildlife conflict and ensure peaceful coexistence. The Forest Department proposes to address this matter through a three-tier strategy comprising containment, mitigation, and compensation. This will include the scientific estimation of wildlife population and the identification of circumstances that compel wild animals to stray out forest. Detailed studies will be undertaken to ascertain whether such incidents are caused by an increase in wildlife population, scarcity of food resources, or shortage of drinking water within the forest habitats. Scientific mitigation measures, including the use of artificial intelligence, solar fencing, biofencing, and sensor-based alert systems, will be adopted for effective management of the situation. In conflict situations that arise despite such measures, the government shall ensure that adequate compensation is provided and in a timely manner to all affected eligible persons. My government will accord highest priority in restoring the strengthening major public health institutions and have not received adequate attention in the past. This will form part of broader strategy to strengthen the infrastructure and human resources of medical colleges, district hospitals, and taluka hospitals in a balanced and equitable manner across the state. My government recognizes healthcare as a fundamental public responsibility and is committed to strengthen Kerala's public health system, which had historically been one of the strongest pillars of the state's developmental model. Unfortunately, the quality of facilities in the public health sector has been declining in recent times. Healthcare institutions at every level will be modernized with improved infrastructure, equipment, medicine availability, and human resource support, with primary health centers receiving special attention through digital integration and expanded specialist services. Greater emphasis will be placed on preventive health care, medical health services, palliative care, and elderly health care, alongside focused programs for lifestyle diseases, cancer care, maternal health, child nutrition, and community-based healthcare systems. My government will continue to strengthen medical education, nursing education, and healthcare research, while positioning Kerala as a leading destination for quality and affordable healthcare services. The pace of modernization across the public health system will be accelerated, ensuring that the legacy of Kerala's health achievements is not merely preserved but carried forward in new heights of quality, accessibility, and equity. Operation Tufan is the new operation being undertaken by Kerala Police to signal a swift, unyielding tactical assault aimed at completely uprooting the state's drug network. Our focus is to weaponize statutory laws like the NDPS Act and PIT NDPS Act to permanently freeze assets, dismantle interstate supply chains, and construct a proactive, impenetrable security shield around our society. My government is firmly committed to maintain law and order and ensure the safety and security of every citizen of the state of Kerala. The police system will be modernized with greater emphasis on professionalism,
transparency, accountability, and citizen-friendly policing, so that every Keralite experiences the police force as a protector. Strong and uncompromising action will be taken against drug abuse, organized crime, cyber crime, and all forms of violence against women and children. My government recognizes the serious and growing challenges posed by substance abuse and drug addiction, particularly among youths. The comprehensive three-pronged strategy, enforcement, awareness, and rehabilitation will be pursued with the dedicated State Narcotic Enforcement Bureau established for specialized enforcement, including cyber surveillance of online drug networks. The Vimukti mission will be strengthened for community-based rehabilitation, and school and college level awareness campaigns will be implemented across the state. My government will adopt strict and scientific measures to tackle the menace of digital fraud, which is increasing in our society. To achieve my government's vision, the Department of Electronics and IT will be renamed as Department of IT, Future Technologies and Startups with the new brand Kerala Tech. Kerala IT mission will be transformed into Digital Transformation Mission by including the Kerala AI mission and the Kerala Emerging Technologies mission. The Electronics and Semiconductor mission is proposed to drive the Semicon initiative. A digital government model will be established in Kerala with a focus on citizen experiences using digital technologies and AI. My government will accord policy priority to information technology, artificial intelligence, electronics, biotechnology, tourism, logistics, creative industries, and the knowledge economy. Existing IT parks will be expanded and new investments will be encouraged. Special emphasis will be placed on attracting high-value investments in emerging sectors while ensuring sustainable development and local employment generation. Industrial growth and labor welfare shall advance together. Kerala's educated workforce, high quality of life, and social stability are enduring strengths that make this state a compelling destination for investment and innovation. The most critical input required to attract new investment to our state is the availability of land sustainable for industrial purposes. Therefore, my government will prioritize the creation of land bank in the state by utilizing special purpose vehicles through market borrowing and private fundraising. My government is committed to transform Kerala into a globally competitive, innovation-driven, and sustainable industrial economy by strengthening infrastructure, accelerating investment, and creating high-quality employment opportunities. Major initiatives such as port-led logistics, industrial development, the expansion of industrial parks, and sector-focused industrial ecosystem are being advanced to position Kerala as a preferred destination for manufacturing, logistics, technology, life sciences, and global capability centers. My government is further strengthening investors' confidence through progressive reforms, including the formalization of the Investment Promotion Board to cater to high-value investments, the modernization of K-SWIFT as an integrated digital single window clearance platform, the empowerment of the Kerala State Single Window Clearance Boards for faster and time-bound approvals and enhanced project facilitation mechanism. Alongside support of MSMEs and the traditional sectors including coir, handloom,
plantations, and food processing, focused efforts are being undertaken to promote emerging sectors such as artificial intelligence, biotechnology, medical devices, green energy, electronics, and space technology to ensure inclusive industrialization. My government is also committed to create an ESG-backed industrial ecosystem. The creation of such a land bank itself opens up significant opportunities for industrial growth, infrastructure development, and employment generation across the state. My government will introduce a registration process for migrant workers through a unified portal, ensuring coordination among departments concerned and integration of all department services to provide efficient and streamlined support. My government aims to establish production centers across various industrial training institutes. This project envisions the production of items that can be manufactured by utilizing the existing infrastructure available in ITIs and the skills of ITIs trainees. This will boost the self-confidence of the trainees and encourage entrepreneurial activities. My government will strengthen worker welfare and skill development through a comprehensive set of initiatives. My government will modernize Industrial Training Institute through the hub and spoke model. An AI-generated virtual training management system will be implemented to deliver personalized, multilingual occupational safety and health training to workers across all sectors, ensuring 24-hour access and automated compliance tracking for Kerala's growing industrial workforce. Kerala's decentralized governance system is one of the strongest in the country. My government will strengthen it further through greater financial support, enhanced devolution, and empowered decentralization planning. My government will restore and reinforce the role of local self-government institutions in development activities and public service delivery, ensuring that governance reaches every citizen at the level closest to their lives, and that democratic energy of Kerala's Panchayat Raj system is channelized through measurable improvements in the daily experience of every Keralite. Administrative systems relating to the facilitation of Hajj pilgrimage, the maintenance and upkeep of Waqf assets, and the modernization of the functions of the Waqf board will be accorded prime priority. My government deeply values the immense contribution of Kerala's diaspora community to the growth and progress of the state, and will continue to strengthen programs for their welfare, rehabilitation, and investment participation. Welfare mechanisms for expatriate workers, rehabilitation schemes for return migrants, and structured channels for diaspora investment in Kerala's development will be expanded and made more accessible. My government also recognizes the honors the deep emotional and social bond that Malayali diaspora across generations and continents continues to maintain with Kerala, and will ensure that this bond is nurtured through responsive governance, reliable support, and meaningful opportunities for the diaspora to contribute to the land they call home. Steps will be taken to increase electricity production through solar energy, wind energy, and other means, thereby making the state self-sufficient in power generation. As the number of rooftop solar installations grow, my government will take measures to install community battery storage in distribution transformers to address the
line congestion. Steps will also be taken to link electric charging stations with local solar plants and battery storage facilities. My government will establish advanced battery storage system to address the intermittency inherent in renewable energy sources such as solar power and to meet peak demand. Modern technologies such as artificial intelligence and industrial Internet of Things will be deployed for predictive maintenance to detect faults in advance, reduce transmission losses and enable timely decision making. My government will develop bypasses into 4-lane roads using the best available technologies, fully leveraging the benefits of public-private partnerships to generate revenue that will in turn be reinvested in infrastructure for the common people. My government will also give priority to green and eco-friendly buildings by integrating the K Green rating and other green construction initiatives with the design policy of Kerala with energy savings and heritage conservation accorded high priority in all public works undertaken by the department. All the roads in the state will be upgraded to BM and BC roads in phased manner. My government will take steps to revise all existing land laws in tune with the times and will implement the concept of unconditional title deeds, pattayams, as a permanent solution to attempted moves to evict farmers from agricultural land on tribal grounds. Existing restrictions on land use in Kerala's plantation sector will be modified scientifically, and amendments will be introduced to permit diversification while preserving the natural character of plantations. The Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2008 will be comprehensively revised to resolve issues related to land conversion permanently. The issues that have prevented farmers who have held land for decades from being granted pattayams need to be resolved. If necessary, comprehensive legislation will be enacted or amendments will be made to existing laws. Most major land laws are half a century old and require comprehensive revision. The government will constitute commission to review all land-related laws. Based on its recommendations and wider public consultations, the land laws will be revised to protect public land, ensure equity in land distribution, and foster industrial and economic development. My government will accord high priority to transform the Revenue Department into a fully digital citizen-centric institution. My government envisions a fully digitized land administration system where every Keralite has a secure, transparent and instant access to land records and all related government services. My government will strengthen educational assistance schemes, remedial coaching, motivational programs for parents, and digital learning initiatives to improve educational outcomes among scheduled caste students. Model residential schools will be empowered through improved infrastructure, smart classrooms, digital facilities, nutrition programs, counseling support, talent development initiatives, and specialized coaching for competitive examinations, enabling students to excel in higher education and professional careers. My government will intensify
efforts to ensure comprehensive infrastructure development in scheduled caste nagars to have habitats by prioritizing the provisions of essential civic amenities and improving lively conditions. My government will undertake a comprehensive revamp of the housing support framework for scheduled caste beneficiaries under the LIFE mission. My government will take up renewal mission focusing on employment and entrepreneurship to empower scheduled caste youth, women and others through modern skill development and enterprise promotion. The industrial training institutes under the Scheduled Caste Development Department will be comprehensively revamped through modernization of workshops and laboratories, introduction of new generation and industry-oriented courses, smart classrooms, digital learning facilities, and establishment of centers of excellences in high-demand sectors. My government is deeply committed to the institutional promise of equality and justice for our scheduled tribe communities. The right to land is the foundation of dignity for tribal communities. My government will fully implement the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 and take firm steps to prevent further alienation of tribal lands. A time-bound mission will be launched to clear all pending individual forest rights and community forest right claims, with focused action at the district level to avoid administrative delays. The Kerala Restriction on Transfer, Buy and Restoration of Lands to Scheduled Tribes Act 1999 will be implemented with rigorous administrative oversight, and encroachments on tribal lands will be dealt with under strict penal provisions. My government will launch housing schemes for scheduled tribe families and formulate a special program for the reconstruction of depleted and uninhabited dwellings belonging to these communities, respecting their unique socio-cultural and geographical requirements. My government recognizes that education is the most powerful instrument of social transformation. Educational benefits for students will be enhanced and distributed in a time-bound manner through a revamped e-grants portal. My government will provide adequate support to students preparing for competitive examinations, including entrance tests, PSCs, and UPSC examinations. My government will initiate special recruitment drives in sectors where the representation of scheduled caste and scheduled tribe communities falls short of prescribed norms. The loan support scheme for scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs will be strengthened with enhanced financial assistance, and cooperative societies under the department that are burdened with debt will be given a fresh start by addressing their liabilities. Reservation for scheduled caste and scheduled tribe communities in Devasam board appointments will be ensured in proportion of their population. Robust grievance redressal mechanism will be established by harnessing digital connectivity along with proactive service delivery mechanism. It will ensure justice and inclusion. My government has created a new department for the welfare of the senior citizens. All cities in the state will be made elderly friendly in a phased manner. The Vayomitram project launched by the government led by Shri Omen Chendi will be expanded to all block panchayats to provide home-based healthcare and mental health support devices for senior citizens. A new program known as Care Cabin will establish support centers in all collectorates to provide legal aid, healthcare, and protection services for senior citizens. To address the growing incidence of
cognitive impairment and dementia Smriti cafes, dementia daycare centers, and specialized memory clinics will be expanded across the state, along with awareness programs for middle-aged people. My government is committed to ensure the rights and dignity of persons with disabilities in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The existing Kerala State Policy for Persons with Disabilities 2015 will be revised by clearly defining the responsibilities of the government departments, agencies, and local self-government institutions. A statewide disability census of comprehensive and online registry will be developed to strengthen planning and service delivery. My government will accord focused attention to sports and youth development. Sports infrastructure will be expanded across the state, and grassroots talent identification programs will be strengthened at the school and community level. My government will upgrade existing sports training centers into elite level high performance institutes capable of delivering world class coaching, sports science support, and competitive training environments, ensuring that the talent Kerala produces at the grassroots has every institutional advantage needed to reach the highest levels of international sports. My government will develop tourism in a sustainable, inclusive, and high-value manner, positioning Kerala as India's most emotionally engaging destination for responsible and experience-driven travel. Special emphasis will be placed on medical tourism, wellness tourism, ecotourism, and destination-based tourism circuits, supported by an investment-friendly policy framework that encourages responsible private participation and sustainable infrastructure development. My government will ensure that Kerala's cultural heritage and artistic traditions are integrated into the tourism sector, with artists and cultural performers benefiting directly from the tourism economy rather than remaining marginal to it. My government envisages the extensive use of ANPR, automatic number plate recognition technology, for border checkposts. This will enhance tax collection. Another major focus area will be popularizing public transportation and shared transportation networks using mobile apps and e-ticketing to reduce reliance on personal vehicles. Public transport system will be modernized and strengthen digital systems, electric mobility, and improved passenger facilities will be introduced in a phased manner. My government will take steps to improve the sustainability of inland waterways. My government will use data-driven interventions and modern technology to make Kerala's roads safer for every citizen. My government will formulate a new water policy for sustainable water use, climate change, resilience, water quality, improvement, and integrated water resource management. The realigned water policy will introduce water credits to incentivize water management in basins. My government will ensure uninterrupted supply of quality drinking water to all. To guarantee the quality of drinking water, new laboratories will be established and existing laboratories in schools and colleges will be utilized. Measures will be initiated to encourage rainwater harvesting as a solution to drinking water scarcity. The Water Protection Force will be strengthened for the conservation of water bodies such as backwaters, rivers, dams, ponds,
and streams, and steps will be intensified to remove sand deposits, clear pollution, eliminate encroachments, construct protective walls, and reclaim damaged water bodies. My government proposes to put in place childcare rules as mandated under the Maternity Benefit Act 1961. Ensuring that all public offices, industrial establishments, IT parks, and all establishments with more than 50 employees run safe, high-quality daycare centers and creches. Our commitment to girl students is reflected in Project Menstrual Dignity, under which we intend to make educational institutions and public spaces friendly for girls and women. My government also plans to announce up to 3 days of monthly menstrual leave for school students, along with weekend catch-up classes, so that these girls do not fall behind their studies. Under our Destitute and our Orphan-Free Kerala initiative, my government intends to promote mission mode adoption campaigns, drawing from deinstitutionalization principle of the Juvenile Justice Act 2015, and to chart out a loving network of trained and compensated neighborhood foster families, making Kerala India's first orphan-free state. My government will transform into the most women-friendly state in the country. Steps will be taken to implement equal pay for women in workplaces. Public restrooms will be facilities will be arranged in all major towns across Kerala. Special benefits will be extended to women working in the unorganized sector, and 6 months of maternity leave will be granted to women employed in the unorganized sector. Steps will be taken to make sanitary napkins, footwear, and other necessities available to women. Kerala has never measured progress merely through economic indicators. The true strength of our state lies in quality of the enjoyed by ordinary people, the dignity given to labor, the importance attached to education and healthcare, and the spirit of social inclusion that binds society together. The path ahead demands courage, discipline, innovation, and collective effort. My government is fully aware that the seriousness of the challenges before the state. However, we also believe deeply in the strength, intelligence, and resilience of the people of the state. The challenges before us are significant, but Kerala has always overcome challenges before through collective effort, social awareness, and democratic strength. My government seeks cooperation from all sections of society: workers, farmers, entrepreneurs, students, professionals, public servants, cultural leaders, and elected representatives in building a stronger and more prosperous Kerala. It is here. My government's Where is it? Let us build a Kerala where development reaches every home, where opportunity reaches every young person, where governance becomes transparent and human, where public institutions command trust, and where no citizen feels excluded from progress. As we begin this new chapter in Kerala's democratic journey, my government recalls the timeless words of Pandit Jawaharlal Nehru: a government functions best when people have confidence in it. With cooperation between the government and citizens, between institutions and communities, and across every section of society, Kerala shall move towards with unity, progress, and hope. Let us together create Puthuyuga Keralam, that future generations
will inherit with pride, modern in outlook, compassionate in governance, and confidence in future. With the support of people of Kerala and the cooperation of this august house, my government is confident that we are together realize this vision. Jai Hind, Nanni. Yes. Yes, you can remove this. Sir wants to have some water. It's okay. We'll do that. പതിനാറാം നിയമസഭയിലെ ഗവർണറുടെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും UDFന് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദേശീയഗാനത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം എന്ന ലോക്ഭവന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായും ആലപിക്കാതെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ആദ്യം തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നും ചില മേഖലയിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നും ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പുതുയുഗ കേരളത്തിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളതെന്നും വികസന സർക്കാർ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗവർണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ധവളപത്രം ഇറക്കുമെന്നും ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും UDF സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തന്നെയായിരുന്നു ഗവർണർ നടത്തിയത്. പ്രധാനമായും UDF സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. KSRTCയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയും വയോജന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചുവെന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത് എന്നും ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധവളപത്രം ഇറക്കുമെന്നും ഗവർണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും +1 സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വികസിപ്പിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ അത്യാധുനിക കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുമെന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡി ബിനോയ് ചേരുന്നു. ബിനോയ്, പ്രധാനമായും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കൊരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ UDFന്റെ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും ഈ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇടം പിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ? VD സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള നയപ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമൂലമായ വികസനം തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഗവർണർ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സേവനം, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലാതെ സാമൂഹ്യ തലത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക തലത്തിലും സാംസ്കാരിക തലത്തിലും ഒക്കെ ഉന്നമനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജുകളിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അത് പിന്നീട് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രധാനം സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഗ്യാരണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം. അതിന് എല്ലാം ഉപരിയായി ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഒപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതൽ അനിവാര്യമായ കാർഷിക മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ മേഖലയിലുമൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങളുമായി അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വന്യജീവി മനുഷ്യ സംഘർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ചില പദ്ധതികൾ, അതും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ചില പദ്ധതികൾ കൂടി ഇത്തവണത്തെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും വരാൻ പോകുന്ന ബഡ്ജറ്റിലും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഗവർണർ നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ തരത്തിൽ അവഗണന നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലകൾ, അതായത് IT സെക്ടറിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ കുട്ടികൾ, അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ IT സെക്ടറിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് 50 പേരിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ IT മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അവരെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. മാത്രവുമല്ല, പ്രസവകാല അവധി 6 മാസമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നു, 3 ദിവസം. തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും അവർക്ക് നൽകും. അത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പക്ഷേ മാനുഷികമായ പരിഗണനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികമായ വികസനം, അതുപോലെ തന്നെ ധനമേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച, ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഈ 16ാം നിയമസഭയുടെ 1ാം സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നടത്തിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. ഒപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റായി ഈ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ലഹരിക്കെതിരെയുള്ളതായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ വലിയ തരത്തിൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അതിനുവേണ്ടി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ലഹരി വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ചില കർമ്മ പദ്ധതികൾ കൂടി നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും. ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മത്സ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു പരിഗണനയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ ഒരു 5 വർഷത്തെ പദ്ധതി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അതും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്ക് വലിയ തരത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊതുവിതരണ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സപ്ലൈകോകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതാകും. റേഷൻ കടകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഷോപ്പ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സപ്ലൈകോകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും, അവ നവീകരിക്കും. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഈ സപ്ലൈകോയുടെ പ്രവർത്തനം. അത് വലിയ തരത്തിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പൊതുവിതരണ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഖല വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയായിപ്പെട്ടതാണ് വന്യമൃഗ ആക്രമണം. വയനാടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നത് വലിയ തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റുകയും അത്തരത്തിൽ അതിനുശേഷം അവയെ എങ്ങനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം, അവയ്ക്ക് എന്താണ് അനിവാര്യം, അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തത വരുത്തും, ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടാക്കും. അതുവഴി വന്യജീവി മനുഷ്യ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമായ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് നേരത്തെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, പോലീസിനെ നവീകരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിനെ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. SHO അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അത് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. IT മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. കാരണം ഈ IT പാർക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂട്ടുവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ IT മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ആ IT മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമി അതൊരു വലിയ സംഭവമായി മാറുകയാണ്. ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഭൂമിയുണ്ട്, അതായത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് നടപ്പിലാക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഭൂമിയുടെ വില കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുപോലെ സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് അല്പം ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു സിനിമാ നയം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം LDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ സിനിമാ നയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമാ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു സിനിമാ നയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഒപ്പം സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് കൂടി ഊന്നൽ നൽകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സിനിമാ മേളകൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്കാണ് വലിയ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. റോഡ് നവീകരണത്തിന് മറ്റൊരു മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പരമാവധി 4 വരി പാതകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ദേശീയപാത കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് 4 വരി പാതകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി കഴിയും. ദേശീയപാതയിലും MC റോഡിലും മാത്രമാണ് 4 വരി പാതകൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അത് ഇട റോഡുകളിലേക്ക് കൂടി 4 വരി പാതകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഭവന പദ്ധതി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് പദ്ധതി പോലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് റിസർവേഷന് കാര്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒപ്പം തന്നെ കായിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന
ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തരത്തിലുള്ള നവീനമായ പദ്ധതികൾ കായിക മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കായിക പരിശീലനം അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്തർദേശീയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലന സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള കായിക പരിശീലന മേഖലയെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പോലും ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ തരത്തിൽ ക്ഷേമം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കുറേ പദ്ധതികൾ കൂടി വരുന്നു. മഴവെള്ളം പരമാവധി സംഭരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷിക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള മുൻഗണന നൽകുന്നു. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ തുടങ്ങി കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും കുടുംബശ്രീ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാർഷിക മേഖലയുമായി വരുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. അതുമാത്രവുമല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ ലോണുകൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നു. എന്തായാലും തുടക്കം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കൊന്നും വഴിവെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങൾ തൊടാതെ പോയിരിക്കുന്നു നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ആദ്യമായി വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നു എന്നൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വന്ദേമാതരം സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ ചൊല്ലിയതിന് ചൊല്ലി വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദം ഉയർന്നിരുന്നു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പുള്ള വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതിനെതിരെ CPIM-ഉം CPIയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ പോലീസ് ബാൻഡ് വന്ദേമാതരം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും സാധാരണ ചൊല്ലാറുള്ള വരികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു നയപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുന്നു. 16-ാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റിന് മുന്നോടിയുള്ള നയപ്രഖ്യാപനം ജനോപകാരപ്രദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ധവളപത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് പ്രാപ്യമായ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിലവിൽ ഇല്ല. ആ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധവളപത്രം അതുടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ധവളപത്രം പുറത്തേക്ക് വരും. ആ ധവളപത്രത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയം ഒപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രേഖ തന്നെയായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരിക. അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പേരിൽ 5 പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. ആ 5 പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ഗവർണർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യുവാക്കൾക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ എന്നുള്ളതിന്. കാരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയൊരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യുവാക്കൾക്ക് അവരെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികപരമായി ഉയർത്തുവാനും അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ആ ലോൺ, അതായത് പലിശരഹിത ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതിന്. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വയലുകൾ
മേഖലകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊയ്ത്ത് കഴിയുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന നെല്ലുണ്ട്. ആ നെല്ല് കൃത്യമായി കർഷകർക്ക് അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് മാത്രവുമല്ല, ഈ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഒരു വലിയ നേട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സുതാര്യമായ ഒരു ഭരണം, അതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ സമഗ്രമായ വികസനം, ഇത് രണ്ടും ആണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അതായത് സുതാര്യമായ ഭരണവും സമഗ്രമായ വികസനവും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും UDF സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ വായിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, ഇപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആധുനികവൽക്കരിക്കുക തന്നെയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഒപ്പം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിന്, തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സിലബസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സമൂലമായ മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് ഗവർണർ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 16 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇതിൽ സാധാരണ പറയുന്നതിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഏറെ നാളുകളായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആർത്തവ അവധി ദിനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരം ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 ദിനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു. അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രസവ അവധി, അതും അസംഘടിത മേഖലയിൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് 6 മാസത്തെ അവധി നൽകുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക കാര്യം സിവിൽ സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യാപകമായ തരത്തിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഷോപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും. ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സിവിൽ സപ്ലൈസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും, റേഷൻ കടകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും, മാവേലി സ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. ഒപ്പം ഈ വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചില പുറത്തു വന്നിരുന്ന അനുസരിച്ച് വനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ വനം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങളായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വനം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വനത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നതിന് പ്രാപ്തമായ തരത്തിൽ ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വിഷയങ്ങളായി എടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ വയോജനങ്ങളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം, അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന വയോമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കളക്ട്രേറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ജില്ലകൾ തോറും വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ള സൂചന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റുകളിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ പിന്തുണ, അതിനപ്പുറം സംരക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വയോജനക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം. ആ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വൈദ്യുതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗരോർജ്ജത്തിന് മുൻഗണന നൽകും. അതായത് സൗരോർജ്ജത്തിനൊപ്പം തന്നെ വിൻഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ നിന്നും
സൂര്യരശ്മികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈദ്യുതി മേഖലയെയും അതായത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം, അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് കൈവശ ഭൂമി, അതായത് ഈ നിലവിൽ ഇപ്പോഴും വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടയം കിട്ടാത്ത ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാതെ തന്നെ പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഭൂമി തരംതിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വേഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലാൻഡ് റവന്യൂ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകതരം നീക്കങ്ങൾക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 3000 വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളായിരിക്കും. അതായത് നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ നടക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതികളൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്തായാലും ഇനി ഈ ബഡ്ജറ്റ്, ഈ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭരണപ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചകളുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെയും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെയും വയോജനങ്ങളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തൊടുവാൻ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിയുവാനൊക്കെ ഒരു ശ്രമം ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ശരി, എന്തായാലും 16ാം നിയമസഭയിലെ ഗവർണറുടെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇടം പിടിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാതെയുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഡി ബിനോയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം.